ஹாய், வெல்கம் டு திஸ் யூடியூப் சேனல். இதுக்கு முன்னாடி வீடியோஸ் ட்ரை பண்ணேன் யூடியூப்பில் அண்ட் ஸ்பாட்டிஃபைல எல்லாம் வந்து பாட்காஸ்ட் ட்ரை பண்ணேன். பட் எல்லாம் என்னென்னா அப்பப்போ அந்த ஸ்கிரிப்டாக உட்காந்து எழுதிக்கிட்டு இருப்பேன். அண்ட் அதில் வந்து இந்த மீம் இன்சர்ட்ஸு அந்த மாதிரியான வீடியோஸ் எல்லாம் போடணுன்னு ரொம்ப எனக்கு நானே வந்து ப்ரெஷரைஸ் பண்ணி இதெல்லாம் இருந்தால் தான் இந்த காமெடி ஒர்க் அவுட் ஆகும் அப்படி இப்படிங்கிறது மாதிரி ரொம்ப யோசிச்சு, இந்த மாதிரி எதுவும் இல்லாமல் ஜஸ்ட் நார்மலாக நம்ம உட்காந்து நமக்கு என்ன தோணுதோ அந்த மாதிரி பேசி, சிம்பிளாக சொல்லணுன்னா ஒரு வீடியோ ஜேர்னலிங் மாதிரி பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னோடய இன்ட்ரெஸ்ட். ஸோ அதை வந்து ஒரு பாட்காஸ்ட்டாக பண்ணி போஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் என் ஐடியா. ஸோ அதனால தான் இந்த பாட்காஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். இந்த சேனல் பேர் த டீவர்ஸ். ஹாய், ஹலோ எவ்ரிபடி. இதுதான் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் பாட்காஸ்ட். ஸோ அதுக்கான இன்ட்ரோ எல்லாம் வந்து நான் இன்னொரு வீடியோவில் தனியாக நான் பேசி சொல்கிறேன். ஏன்னா ஒருத்தரை வச்சுட்டு எனக்கு பேசுகிற கொஞ்சம் வியர்டாக இருக்கு. ஆரல்ஸ் இந்த இவர் மொதல் பாட்காஸ்ட் அப்படிதான் இருக்கும், கொஞ்சம் பேசி பழகணும், சரியா? ஸோ இந்த பாட்காஸ்ட் பற்றின இன்ட்ரோ, இது எதுக்கு, என்ன ஏது, இது எல்லாமே வந்து நான் தனியாக ஒரு வீடியோ போடுறேன். ஆரல்ஸ் இந்த எபிசோடோட ஃப்ரண்ட்ல நான் மட்டும் பேசி கனெக்ட் பண்ணிடுறேன். திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் எபிசோட் ஆஃப் அவர் பாட்காஸ்ட். பேர் என்னன்னா, இட்ஸ் பஜ்ஜி கடை கான்வர்சேஷன்ஸ். பிசிசின்னு வச்சிருக்கேன். ஸோ அது இதோட ஃபுல் ஃபார்ம் வந்து இதுதான், ஓகேவா? ஸோ அதுக்கான பெயர் காரணம் இதெல்லாம் வந்து அந்த நான் சொன்ன முன்னாடி வீடியோவில் நான் வந்து ஐ வில் அட்டாச் இட். எனக்கு வந்து என்னென்னா, எல்லாரும் உட்காந்து நார்மலாக சில்ட் அவுட்டாக பேசுகிற மாதிரி ஒரு ஸ்பேஸ், அந்த மூடில் தான் வந்து இந்த பாட்காஸ்ட்டுக்கு பேர் வைக்கணும்னு நினச்சேன். அதுக்கு இந்த டீ கடை பெஞ்சு, டீ கடையை சம்மந்தப்பட்ட பேராக தான் வைக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்ட் இருந்துச்சு. அது எல்லா இடத்துலையும் மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணப்பட்ட ஒரு ஆர்டினரியான ஒரு பேராக இருப்பதன் காரணத்தினால் டீ கடைக்கு பல பஜ்ஜி கடைன்னு வச்சுருக்கேன். ஸோ வாரம் இங்கே தான் உட்காந்து பஜ்ஜி போடலான் இருக்கேன். இந்த எபிசோடில் வாட் we want to discuss. First you have to introduce me. You have to ask me to introduce myself. Okay, then introduce yourself. Like she told me that like she wants to be a mysterious guest. So அதனால நான் வந்து எனக்கு என்னன்னா இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணும்போது பேர் வந்துரும், ஓகேவா? அதனால தான் நான் எதுவுமே சொல்லலை. நான் சூடோநேம் சொன்னேன், சூடோநேமாவும் சொல்லணும். My name is Mysterious Guest. I do not want to get cancelled. I do not want anybody to find me, which I'm sure it's not going to happen because probably nobody's going to watch this. மொத எபிசோடே பீக் அடிச்சதுன்னா என்ன பண்ணுவ நீ? மொத எபிசோட்லயே ஃபேமஸ் ஆயிடுவ. காசு வந்து சேர்ந்துச்சுன்னா I'm fine. அப்போ உன் கம்பெனில தெரிஞ்சா பிரச்சனை இல்ல. காசு வந்து தெரிஞ்சுனா அந்த வீடியோ காமிச்சே நான் ரிசைன் பண்றேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க. Next moment I will be out. My manager, if you're watching this, please don't fire me. Just because I joked about leaving my job, I would never leave my job. உன் மேனேஜர் பேரோட ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் தேவல. ஏன் தேவல்ல? க்ளூ சொன்னா ஆடியன்ஸுக்கு தெரியும்ல, அவங்க யோசிப்பாங்கல்ல. ஓகே கைஸ், ஸோ இந்த பாட்காஸ்ட் எது பற்றி பேசணும் அப்படின்னு நினச்சோன்னா, லைக் ஓகே which we already spoke about it. Like நேத்தே வந்து அதை பற்றி ரொம்ப டீட்டெயிலாக உட்காந்து பேசிகிட்டு இருந்தோம். மைக்கு வீடியோ வைக்க முடியல. ஸோ இட்ஸ் ஆல் அபவுட் அடல்ட்டிங், ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் நான் வந்து எல்லாமே இதில் வந்து கொஷினாக எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஸோ எனக்கு ஏன்னா அந்த சப்ஹெட்டிங் இல்லாமல் எனக்கு எஸ்ஸே எழுத வராது. அதனால் இதில் கொஷின்ஸாக எடுத்து வச்சுருக்கேன். நான் இவங்களை கேட்பேன், இவங்க என்ன கேட்பாங்க, இப்படியே தான் போயிட்டுருக்கோம், ஓகேவா? ஃப்ரம் வென் டிட் யூ கன்சிடர் யோர் செல்ஃப் ஆஸ் அன் அடல்ட்? ஆர் லைக் நீ அடல்ட்டாக ஃபீல் பண்ண ஆரம்பித்த அண்ட் ஆன் வாட் மீன்ஸ்? அதாவது நீ வந்து என்ன சொல்கிறது, எதெல்லாம் கன்சிடர் பண்ணி நீ லைக் வென் டிட் யூ ஃபீல் லைக் அன் அடல்ட்? Okay, so for me, I think I first felt... கொஞ்சம் பேச சரியா? ட்ரை பண்ணுறேன். Then what if everybody makes fun of my Tamil? அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்ல. சே, ஐயோ ஃபோன் அடிக்குதே. ஒரு நிமிஷம். யார் வேற யார் அவனதா இருக்கும். அவனா? சரி, okay guys. Back. What are all the things that made you feel like an adult? Okay. I'm ready. Okay, I have a weird answer for this. I felt like an adult when I was a kid, and then I grew up and became an actual adult, and now I feel like a kid. Like I remember thinking, like feeling when I was like maybe in my late teens, maybe 16, 17, 18, and I felt like, wow, I have figured my life out. I have a plan for my life, and I'm going to work really hard, and it's going to come true, and I'm going to be fine. And then I became an adult, and I think around 21, 22, and I'm like shit, like
I don't know anything. Like, I'm just a kid. What am I going to do? And I had like that existential crisis of like, everything that I planned is not going to happen. And, I mean, obviously that's life, right? Like, nothing you plan happens. And I was so lost and confused, and nothing made sense. And I felt like such a lost kid. But I think I've made peace with it. Like, I Maybe that's think the transition point of like from a kid to an adult. an Yeah. adult, yeah. I think it just comes up with growing, right? Like you said, like when you're a kid, you think things are a lot more straightforward than they actually are in real life. Yeah. So you think that you work hard and you do the right thing, and life will turn out well. But then you grow up and you realize there are very few things that are actually in your control. So you're just kind of like, oh my god, what do I do now? Like nothing's going to plan. நல்லது செய்யுங்க நல்லதே நடக்கும்னு சொல்லுவாங்க. ஆமா, அவன் மட்டும் என் கையில கிடைச்சான செருப்பால் அடிப்பேன் சார். இப்போ வந்து எனக்கு இன்னுமே I mean, obviously have plans, have goals. I'm just a person like that. I have everything figured out or planned out or whatever. But now I'm at peace where I'm like, if things happen, they happen. If they don't, I'll figure it out. I'm sure I'll figure it out, right? Like, I still feel like a kid a lot, which is embarrassing because I'm 26 now. Yeah, I don't feel adult என்ன at வயசை all. ரிவீல் பண்ணிட்டீங்க? Mysterious guest ஐயோ. voice. ஐயோ. Cut it out. இவ்வளவு பெருசா அந்த டயலாக் அதை மட்டும் கட் பண்ண முடியாது. நீ சொல்லு. இல்ல அப்படி இல்ல பீப். So I am BPS older. I'm beep years old. So அதனால அதான் இப்போ அப்படியே தான் எனக்கு இருக்கு. இப்போவுமே சம்டைம்ஸ் ஸ்கேரியாக தான் இருக்கும், கன்ஃபியூசிங்காக இருக்கும், என்ன பண்ணிருக்கோன்னு தெரியாது. பட் இப்போ ஆனால் 22-23 ஒரு ஃபர்ஸ்ட் டைம் ரியலைஸ் பண்ணும்போது ஒரு பயமாக இருந்துச்சு. லைக் ஐயோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம். ஆனால் இப்போ எனக்கு வந்து சரி ஓகே பார்த்துக்கலாம், அப்படி என்ன நடந்துட போகுது, லைக் என்னால் அது வந்து ஃபிகர் அவுட் பண்ண முடியும்னு ஐ நோ. ஸோ திஸ் இஸ் சம்திங் நான் ஆஸ் அ கிட்டா என்னால் பண்ண முடியாது. ஆஸ் அன் அடல்ட்டாக ஆனதுக்கு அப்புறம் நான் என்னால் இதெல்லாம் பண்ண முடியுது. ஸோ லைக் எந்த விதத்தில் நீ ஒரு இதாக கன்சிடர் பண்ணுற என்னெல்லாம் ஃபேக்டர்ஸ்னு சொல்லலாமா? இப்போ சின்ன வயசுல எனக்கு இப்போ ஏதாவது மிட் நைட் எனக்கு பீட்சா வேணும், ஐ கேனாட் டூ தட், ரைட்? பட் நவ் ஐ கேன் டூ தட். But that doesn't make me an adult. Yes. Right? Yeah. சின்ன வயசுல என்னால் தனியாக எங்கேயும் வெளியே போக முடியாது, இப்போ என்னால் போக முடியும். But that doesn't make me an adult, right? I think it has to be like to be an adult is, I think, first of all, I think it's a very vague concept, right? But I think to feel adult, at least for me, from my perspective, I think you need to have like some sense, a little at least, a sense of control over what's going on in your life and what is going to happen in your life, right? And இப்போ என்கிட்ட அது இல்லை, சுத்தமாக இல்லை. And இப்போ I'm making independent decisions, I'm investing, I'm saving, I'm traveling, taking care of my health, but none of that feels like an adult. It just feels like I'm preparing to be an adult. I don't feel like I'm there yet. லைக் கடைசி வரைக்குமே உன்னால வந்து அது யூ காண்ட் சே தட் ஐ ஹவ் அச்சீவ்ட் இட், லைக் ஐ ஹவ் பிகம் an adult. அந்த மாதிரி லைக் யூ ஆல்வேஸ் லேர்ன்ங்கிற மாதிரி தானே? No, I don't feel that. Like, obviously I believe that you always learn, but I think there will be a point in life where you feel like you have things under control and you know what's going to come and what's going to happen. And it doesn't have to be such a bad thing also, right? Maybe you know that there's going to be uncertainty and you're okay with that. அந்த மாதிரி கூட இருக்கலாம். That you're prepared for that. You are in control of that, right? So so I think eventually I will feel it, and I hope to see the day that I feel it. Hopefully it comes soon. Hurry up. அப்போ வந்து இந்த எபிசோடுக்கு கண்டினியூஷன் மாதிரி நாங்க வந்து அங்க பார்ட் 2 போலாம். வயசா இருக்கும். ஏன் வயசானவங்க பாட்காஸ்ட் பண்ணக்கூடாதா? டிஸ்கிரிமினேட், ஏஜ் டிஸ்கிரிமினேஷன், கேன்சல் முதல் எபிசோட்லயே வாடா. ஐ மீன் நாங்க அந்த மாதிரி ஒரு ரியலைசேஷன் பாயிண்ட் கொண்டோம்னா நாங்க அப்போ ஒரு ஷார்ட்ஸ் போடுறோம், ஓகேங்களா? ஏன்னா இப்பவே வந்து லாங் ஃபார்மேட்லாம் இல்ல, எல்லாம் ரீல்ஸ் ஆயிடுச்சு. ஃபியூச்சர்ல என்னெல்லாம் இருக்க போதோ ரீல்ஸ் பதிலா மேபி there'll be a brain chip in your head, and then they'll like you can sense the videos in your head, and then imagine there's like a version where you have to buy premium for no ads. Love insurance company, watch it on Prime. Yeah, அந்த படத்துல இந்த மாதிரி தான் வரும். இந்த மோதிரத்தை லைக் அவன் வந்து ஒரு மோதிரம் போட்டுப்பான், ஓகேவா?
அந்த மோதிரம் போட்டு லைக் இப்ப நீ ஒரு மோதிரம் போட்டிருக்க, நான் ஒரு மோதிரம் போட்டிருக்கேன்னா இப்படி இப்படி கை கொடுவேன், இப்படி இப்படி இது பண்ணி இப்படி இது பண்ணிட்டோம்னா we are friends. ஓகேவா? ஃப்ரெண்ட்ஸா இல்ல டேட் மேட்சா என்னன்னு தெரியல. அண்ட் யூ கேன் see the love meter. ரெண்டு பேரும் இப்படி ஹேண்ட் ஹோல்ட் பண்ணா லைக் எவ்வளவு பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் லவ் இருக்குங்கிறதெல்லாம் இது பண்ணலாம். ஓகேவா? இதெல்லாம் தான் அந்த படத்துல வரும். சூப்பரா இருக்கும். Go watch the movie. நான் சொல்லல, let it be clear. இது ப்ரமோஷன் இல்ல गाइस. நான் சொல்லல. ஓகே, பேக் டு தி क्वेश्चन. இப்போ நீ சொல்லு. உனக்கு என்ன, do you feel like an adult or what makes you feel like an adult? What do you think being an adult feels like? ஓகே, ஸோ எனக்கு எப்படின்னா நீ சொன்ன மாதிரி தான் நானுமே வந்து ஐம் ட்ரையிங் டு பி அன் அடல்ட் மாதிரி தான். எனக்கு வந்து எனக்கு இன்னுமே வந்து லைக் அந்த கிட்டு தான் இருக்கான் உள்ள, எப்பவுமே இருப்பான். அண்ட் எப்போ நான் வந்து லைக் என்னோட ஓன் மீன்ஸில் நான் வந்து இருக்க முடியும் அப்படிங்கிறத நான் கன்சிடர் பண்ண ஆரம்பிச்சோன்னா அப்போ இருந்து லைக் ஐம் கன்சிடரிங் மை செல்ஃப் அண்ட் அஸ் அன் அடல்ட். ஸோ இது வந்து எப்போன்னு சொல்லலாம்னா மேபி ஆஃப்டர் ஒரு 2024 மிட்டுக்கு அப்புறம் அந்த மாதிரி சொல்லலாம். பிகாஸ் அதுக்கு அடுத்து நான் ஒவ்வொரு விஷயங்கள் நான் வந்து செல்ஃபா டிசைட் பண்ண. எனக்கு என்னன்னா என்னோட பெரிய பிரச்சனையா என்ன இருந்துச்சுன்னா, வாட் எவர் ஐ டூ ஐ வில் ஆல்வேஸ் ஹாவ் அ செல்ஃப் டவுட். இப்போ நம்ம ரெக்கார்ட் பண்றது இதெல்லாமே வந்து இதுக்கு முன்னாடி கொஞ்ச நாள் முன்னாடி இருக்கிற ஒரு ஆள் நான் எப்படி இருந்திருப்பேன் அப்படின்னா, இதை நான் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஒரு 10K சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் எப்படி வர்றது, 50K இந்த அளவுக்கு யோசிச்சு என்ன கண்டென்ட் போடுறது, அது கரெக்டா இருக்குமா, அதை பார்ப்பாங்களா மாட்டாங்களா, எனக்கு பிடிச்சிருக்கு நான் பண்றேன் அப்படிங்கிற பாயிண்ட் ஃபர்ஸ்ட் வராது. ஜஸ்ட் பிகாஸ் எனக்கு வந்து நான் ஓகே நான் ஆரம்பிச்சிட்டேன், ஓகே அதுக்கப்புறம் நான் வந்து இதெல்லாம் பார்ப்பாங்களா மாட்டாங்களான்னு ரொம்ப ஓவர் திங்க் பண்ணி அது கரெக்டா தப்பாங்கிறது யோசிச்சுக்கிட்டு மட்டுமே இருப்பேன். அந்த பாயிண்ட் வந்து ஆக்சுவலா இப்போ கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கு. அது ஃபுல்லாலாம் காலியாகல, இப்போதைக்கு கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கு. ஸோ இப்போ என்ன சொல்லலாம்னா சில ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் என்னென்ன இருக்குன்னு ஒரு பேசிக் ரிசர்ச் ஒன்று பண்ணுறேன். அண்ட் அதில் எனக்கு லைக் ஐ எம் குட் டு கோ அப்படிங்கிற மாதிரி ஏதாவது ஒரு சிக்னல் கிடச்சிருச்சு அப்படின்னா ஓகே. பட் அதுலேயுமே சில டைம் அடிவாங்க. எப்படின்னா இப்போ இந்த கேமரா வாங்கினேன், இந்த கேமராவில் வந்து ரிசீவர் டிரான்ஸ்மிட்டர் இருக்கிற மாதிரி மைக்கு தான் செட் ஆகும். நான் என்ன பண்ணிட்டேன், ஒயர்லெஸ் மைக் வாங்கி தொலைச்சிட்டேன். அதாவது யூஎஸ்பியில் மட்டும் கனெக்ட் பண்ணுறது. அதனால் இப்போ ஃபோனில் ரெக்கார்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த ஆடியோ அந்த ஆடியோ சிங்க் பண்ணணும். பார்த்தீங்களா, இந்த இலவெல்லாம் தெரியாமையே போயிடுச்சு. பட் as like we were talking already இல்ல, you live and learn. You live and you learn. Which is, I will be trademarking that. Do not try to copy it. It is my dialogue. You live and you learn. ஆமா guys, இந்த dialogue இவங்க காப்பிரைட் இது போட்டுருவாங்க. And as you said, like taking control of yourself அந்த uncertainty-க்கெல்லாம் ப்ரிப்பேர்டாக இருக்கிறது வந்து ஐம் எட் லைக் இன்னுமே நான் வந்து கற்றுக்கிட்டு தான் இருக்கேன். ஸோ yeah, of course I feel like an adult, but I'm just trying to be ideal or perfect, whatever it is. இந்த மாதிரி சொல்லலாம். வேற ஏதாவது கேட்டியா? What do you think being of like an adult feels like at peak adults? What do you think that feels like? Main thing I would say is like taking care of yourself on a daily basis, like not depending on anyone for anything, like for your basic needs or anything இல்ல. அதுக்கு வந்து எய்தர் நீ வந்து உன்னோட வேலைகளை நீயே செஞ்சுக்கிற மாதிரி ஒரு கேப்பபிளாக இருக்கணும், ஆர்எல்ஸ் உனக்கு ஏற்ற மாதிரி உன் சரௌண்டிங்ஸை நீ செட் பண்ணிக்கக்கூடிய ஒரு கேப்பபிளாக இருக்கணும். ஓகேவா? ஸோ தட் தட்ஸ் த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டுன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ இஃப் யூ ஆர் லிவிங் இன் அ ஹோம் ஆர் வாட் எவர் இட் இஸ், யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு லைக் டூ யுவர் ஓன் ஸ்டஃப், லைக் மேக் யுவர் ஓன் பெட், லைக் அட்லீஸ்ட் ஏதாவது அவசரத்துக்கு குக் பண்ணிக்கிற மாதிரி ஏதாவது அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ண தெரிஞ்சா ஓகேன்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன். ஸோ இது வந்து ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஆஃப் an adult, like moving out of your home, moving out of your comfort zone. I have a very tangential opinion. He said making your bed. I am here to tell you making your bed is propaganda. Do not fall for it. I do not believe in making your bed. I think that's propaganda. ஏன்னா நீங்கள் காலையில் ஏஞ்சிச்சுட்டு நீங்கள் இப்போ பெட் பண்ணுறதுக்கு லெட்ஸே நீங்கள் 5 minutes எடுத்துக்கிறீங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எல்லாம் முடிச்சுட்டு நீங்கள் பெட்டுக்கு திருப்பி வரும்போது again you have to unfold your blanket and lay down. Why? If the blanket was open, you could just immediately get into bed. It makes no sense to me. What is the point of making your bed? என்னோட ஹேபிட் இது. ஓகேவா? ஜஸ்ட் I know I'm saying like okay, this fine. Is what I think about making your bed. It's propaganda. I do not believe in it. People who don't believe in making your beds, comment down below. நல்ல லாஜிக் தான். என்ன சொல்றது, எந்திரிச்சுன்னா வந்து போர்வை மடிச்சு வச்சியான்னு சொல்லிட்டு என்னைய திட்டுவாங்க.
ஸோ அதனால வந்து எந்திரிச்சு டெய்லியும் அதை பண்ணி பண்ணி அது பழகிருச்சு. இப்போ வீடியோ வந்து எங்க வீட்டில் பார்த்தாங்கன்னு வைங்களேன், இப்போ நீ மடிச்சு வைக்கிறது இல்லை அப்படின்னு தான் திட்டுவாங்க. ஸோ வந்து லைக் See, don't fall for peer pressure. இல்ல போர்வை மடிச்சு வைக்கிறதுல எல்லாம் பாருங்களேன் peer pressure. Yeah. So you were saying that that's when you feel like that's what you think peak adulting looks like. Not peak adulting, that's the starting point னு நான் நினைக்கிறேன். Like taking care of yourself, like when no one is around. But what do you think peak adulting looks like? Like level 10 on 10. 10 on 10, லைக் எது நடந்தாலும் பார்த்துக்கலாங்கிற ஒரு ப்ரிப்பரேஷன் ஒரு மோடு வருது இல்லை. லெட்ஸ் சே இஃப் யூ ஆர் அப்ளைங் ஃபார் அன் அட்மிஷன் ஃபார் சம், டக்குன்னு வந்துருச்சு இது வந்து பர்சனல் ரெஃபரன்ஸு. ஸோ லெட்ஸ் சே இஃப் யூ ஆர் அப்ளைங் ஃபார் அன் அட்மிஷன் டு அ காலேஜ் ஆர் அப்ராட் வாட் எவர் இட் இஸ், அதுக்கு வந்து இதுதான் உன் லைஃப் அப்படிங்கிற மாதிரி நீ யோசிச்சு நீ பண்ணுற. சப்போஸ் அது கிடைக்கலன்னு வச்சுக்கேன், லைக் யூ டோன்ட் நோ வாட் டு டூ. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றதுன்னே தெரியாது. கரெக்டா? Like you didn't have a plan B. பிளான் பி ஒன்று, நத்திங் டு லுக் ஃபார்வர்டுங்கிற ஒன்று இருக்குது தெரியுமா, அது பெரிய வைடு. அதை ஹேண்டில் பண்ணுறது தான் என்ன கேட்டால் பீக் அடல்ட்டிங்னு நான் சொல்லுவேன். இப்போது லெட்ஸே வந்து ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்புங்கிற ஏதோ ஒன்றும், லைக் வாட் எவர் த திங் இஸ், லைக் உனக்குன்னு ஒரு கோல் இருக்கும், ஆர் எல்ஸ் யூ வில் ஹாவ் சம் பீப்புள் அரவுண்ட். உன் கோல் சக்சீட் ஆகலைனாலோ இல்லை உன் கூட இருந்த பீப்புள் அவங்க யாராவது இல்லாமல் போனாலோ, மூவ் ஆன் ஆகி வேற எங்கேயாவது கல்யாணம் ஆகி இந்த போட்டாங்கன்னு வச்சுக்கேன், அந்த லோன்லினஸில் அந்த ஒரு வாய்டு இருக்கும் பாரு, அடுத்து என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் அதை ஹேண்டில் பண்ணுறது தான் என்ன கேட்டால் பீக்குன்னு நான் சொல்கிறேன் இப்போ இருக்கிற மைண்ட் செட்டுக்கு. I feel I'm a big believer of being bored or not having anything to look forward to. ஏன்னா எப்போவுமே ஏதாவது ஒன்று இருந்துகிட்டே இருந்ததுன்னா, எனக்கு வந்து ஜான்ல இது இருக்குது, ஃபெப்ல இது இருக்குது, மார்ச், இட்ஸ் நைஸ் ரைட், இட்ஸ் நைஸ் டு ஹாவ் சம்திங் டு லுக் ஃபார்வர்ட் டு. பட் அப்போ அதே மாதிரி இருந்துச்சுன்னா, அப்போ there is no space for something new and unexpected to come in. And I think that's like one of the best things about life, right? இப்போ இன்னைக்கே we are in July. Maybe by September I will be like leading a completely different life, right? Maybe by the time I will become a bodybuilder, maybe I'll become a marathoner, maybe I will become a billionaire. No, I don't want to become a billionaire. Maybe I'll have enough money to be happy. Let's, you know. ஆனால் இப்போ என்கிட்ட எல்லா மந்த்துமே ஏதாவது ஒரு கோல் இருந்துகிட்டே இருந்ததுன்னா, அப்புறம் தென் it becomes kind of like there's no space for spontaneity, for fun, for, you know, impulsiveness, for something new to come in, right? And I also believe that when you are bored or when you don't have something going on all the time, your brain also works in different ways where you seek out interesting things, different things, right? Think about it. இப்போ எவ்ரிடே உனக்கு ஏதாவது ஒரு வேலை இருந்துட்டு இருக்குன்னு, it could be something you like also, right? Maybe something you enjoy also. And after a point it loses its specialness because it becomes a part of your life as it is, right? I mean, having something every time, yeah, even if it's the best thing, right? Okay. Even if it's the best thing, but then இப்போ let's say then there is a break, right? You're bored and you don't know what to do. Let's say now every day you suddenly have like 3 hours to yourself, right? And 3 hours நீ வந்து சும்மா இப்படியே உட்கார்ந்திருக்க மாட்டே, ஏதாவது பண்ணுவேன். அந்த ஏதாவது பண்ணுவோம், maybe you'll find out something else that you like. Maybe you'll figure out some you know, some skill that you always wanted to learn, or maybe you'll join some class, or maybe you'll go out and meet people. And I think, or you'll read a book, right? And I think in this day and age, we have really lost the joy of being bored. Like, we live in such times where we are so obsessed with instant gratification, whether that's like, you know, through the form of social media, like, you know, reels, quick reels, instant dopamine hit. Yeah, quick reels, or we sometimes even these quick delivery apps, right? Like, no, everybody's not just buying groceries. Like, you buy a snack that you're really craving and like, okay, let me go and, you know, get it immediately, right? And you get the instant hit. Or you know, even with like friendships, with dating apps, with everything, like people are reading less books every day according to recent studies that I don't remember the name of, but you can find it, I'm sure. But you know, so we as a society are moving more and more towards instant gratification of like quick dopamine hits. And obviously a lot of it is because of the way social media is built, and those companies are being unethically run. Do not cancel me. But you know, it's இதனாலதான் mysterious guest தெரியுதா? So, you know, and it's engineered in that way to make you seek out that thrill and that, you know, the cheap thrills, as they say. And
society itself is being built in that way, with everything being quick, quick, hurry, hurry, this, you do this, you immediately get this, you do. We are missing the art of being bored. We're missing the joy of being bored. Like, I remember being a kid, and then I'll be so bored out of my mind. I've read all of my books that I have like multiple times. I've played all my toys, and I'm like, okay, now what? Now what do I do? I'm bored. I need to entertain myself. And I've like, what is it, gained so much from that experience of figuring out what can I do to fill my time. Like, my brain would work in such creative ways because I'm so bored, and I will do anything to not be bored. Right, I will come up with stuff. Like, I would write a book, like I would write a novel, and I'm saying, like, when I was a small child, right? Like, so it's not like I was Shakespeare or anything, but I was writing I would write like random short stories. I had a blog. I would be into fashion. I picked up photography. I would go and like talk, like do debates with people. I signed up for Model United Nations, and a lot of great things in my life, or even some things that I'm not great at in my life, have come from me being bored. Like, you go out and you seek things because you're bored, and I feel like we need to bring it back. And I'm saying all of these things, and I'm also somebody who at this point in my life is, barely reads books, and I use Instagram a lot, and I do all of these things as well, and it's something I'm actively working on. But I believe that in life, everybody, we should relearn the art of being bored. ரைட். ஆக்சுவலாக இப்போ நீ சொல்ல தான் எனக்கு ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வருது. ஆக்சுவலாக இதை வந்து நான் வேற ஒரு எபிசோடுக்கு ஒரு பிளானாக வச்சுருந்தேன். பட் சொல்கிறேன் என்னென்னா, இந்த போர்டுங்கிற சொல்கிற விஷயம் இருக்குல்ல, அதை நான் வந்து இப்போ யோசிச்சு பார்த்தா, ஒரு காலேஜ் டைமில், ஒரு ஸ்கூல் டைம்லலாம் பார்த்தா, லிட்ரலி சும்மா உட்காந்து டிவி பார்த்துட்டு இருப்பேன். ஹாஸ்டல்ல சும்மா உட்காந்துட்டு இருப்பேன். பக்கத்து ரூம்ல பசங்க இருப்பானுங்க, போவேன், உட்காருவேன், எதையாவது பேசிட்டு சும்மா இருப்போம். அண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, இப்போ நான் சும்மா இப்போ இங்கே உட்காந்துருக்கேன். நான் வந்து இப்போ ஒரு லீவ் டைமு, ஒரு வீக்கெண்டு, நான் வந்து சும்மா உட்காந்து ஒரு லேப்டாப்ல படம் பார்க்குறேன்னு வச்சுக்கேன். எனக்கு பேக் ஆஃப் த மைண்ட்ல ஏதோ ஒன்று ஓடிக்கிட்டே இருக்கும். லைக் அந்த 3 hours என்னால் அந்த படத்துல கூட என்னால் கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியாது. ஆனால் நான் எப்படி இருந்த ஆள்னா, வெரி வெல், நான் காலேஜ் டைம்ல தேடி 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 படம் பார்ப்பேன். எனக்கு அந்த ஒரு 3 hours டைம்ல இப்போ நான் உட்காடுறேன் அப்படின்னா, அந்த அந்த ஸ்டோரியில அப்படியே உட்காந்து நான் அதுலயே டிராவல் ஆகி, எனக்கு அது லைக் நான் அந்த ஸ்டோரிக்குள்ள இன்வெஸ்ட் ஆயிடுவேன். அந்த டைம் வந்து எனக்கு அந்த லாங் ஃபார்மேட், அந்த பொறுமை இருந்தது. எனக்கு அட்டென்ஷன் ஸ்பேன் நிறையவே இருந்துச்சு. இன்ஃபேக்ட் நான் வந்து என்ன சொல்றது, இந்த ஹேராம்னு ஒரு படம் இருக்கு, நீ பார்த்திருப்ப. அது வந்து பார்த்து இல்லையா கைஸ்? ஆண்டவர் படம் பார்க்க மாட்டேங்கிறாங்க கைஸ். First of all, okay, next cancellation. Okay, I'm not going to speak about it. No, I don't okay, fine. I don't want to get cancelled. சரியா? சரி. ஹேராம் படம் வந்து 3.5 hours, ஓகேவா? அந்த படம் வந்து இப்போ என் அருண் வந்து சொன்னான் எனக்கு, இந்த மாதிரி இந்த படம் பாடுறா அப்படின்னு. அவன் தான் அந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட். எனக்கு வந்து இந்த படம் பார்க்கறது, பாலிடிக்ஸ் எல்லாத்துலயும் அவன் தான் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட். அந்த படத்தை ஒரு நாள் மதியம் காலேஜ் கட் அடிச்சுட்டு ரூம்ல உட்காந்து பார்த்துட்டு இருந்தேன். 3.5 hours அட்ட ஸ்ட்ரெச்ல போன் எடுக்காம நான் பார்த்தேன். இப்ப என்னால வந்து ஒரு 2 hours படத்தை என்னால ஃபுல்லா பார்க்க முடியல. அவ்வளவுக்கு போற when you're talking with friends and you start doom scrolling. Calling out time, hashtag, okay, let's call him out. புரியுது. அதுதான் சொல்றேன். இது வந்து சோ லைக் இது எதனால இப்படி மாறுச்சுன்னு எனக்கு தெரியல. லெட்ஸ் சே நான் இப்போ இது வரைக்கும் ஒர்க் ப்ரொஃபஷன் வர்ற வரைக்குமே, ஸ்கூல் ஒரு காலேஜ் எனிதிங் எப்படி வேணா இருக்கட்டும், அங்க எப்பவுமே நான் வந்து ஒரு குரூப்போட, ஒரு கேங்கோடவே இருந்துட்டேன். ஹேட் பீப்புள் டு இன்டராக்ட் வித் ஆன் அ டெய்லி பேசிஸ். எனக்கு கூடவே என்னை சுத்தியே எப்பவும் யாராவது இருப்பாங்க. அங்கிருந்து நான் வந்து வேலைக்கு வரும்போது, ஜாப்னு வர்றப்போ, நான் ஒரு இடத்துல நான் தனியாக தான் இல்லை, நிறைய இடத்துல டிராவல் பண்றேன். அப்போ வந்து எனக்கு டெய்லி ஒரு பேசுறதுக்கே ஆள் கம்மியாகிறாங்க. மேபி அந்த போர்டம்னாலயா, I don't know that, but still I'm like figuring out. I feel, I mean, we've all spoken about, what happens when you're always like seeking these dopamine hits and instant gratification, all that. Like, we all know about, like, people's attention spans are getting low and people are getting addicted, like actual addiction, right? Like, and there are studies that say that kids' behaviors are changing once they start getting screen time. They become more irrational, they become more irritated, frustrated, and I mean, these are all very documented effects of not being bored, documented effects of social media and doom scrolling, and in all of those things, right? But I think one underrated
effect, and which in my personal opinion is in fact like one of the most important things that we should be talking about and figuring out, is because of this constant occupancy of people's brains. I feel like people are not getting the chance to actually introspect. I think we as a society are really missing out on that. Like people, a lot of people I know, a lot of conversations that I've had with people who are very close to me, who I love, or even, you know, random colleague, right? Um, there is a lot of running away from your thoughts that happens, right? Anytime anybody gets an uncomfortable thought, anytime they something like bothers them, a lot of times instead of sitting there and introspecting and getting through the hard feeling of figuring it out, people are very quick to take their phones and to doom scroll to distract themselves, right? என்ன எதுவும் And I சொல்லலை. think no, நான் என்னையும் சேர்த்து தான். நான் ஆக்சுவலி ரிலேட்டபிள் தான். நான் தான் அது. there are like so many people I know, right, do this. And to be very honest, there are some times that when even I do it, because I'm so tired, I'm so physically, emotionally exhausted. You know, you have a long day at work and you just want to like go to bed, but then there's this annoying thought in your head. It's like, do you remember what you did on, I don't know, 12th Jan 2005? And I'm like, oh no, what did I do on 12th Jan 2005? Like, you know, you sort of think like that, right? And you start randomly. And then some days I'm just like, no, you know what? I don't want to know. I don't want to figure out how I feel about it. And then I'll pick my phone and then I'll doom scroll. And then what I've realized is every time I do that, it just makes me it just makes me feeling worse. Like I've never come out of doom scroll and be like, wow, I feel great. You know, I'm always like, oh, why did I do that? Like, you know, why am I wasting my time? But coming back to the main point, right? I think because like this has become a very easy crutch for people to not deal with their emotions, and I think that's why we are seeing a lot of general negativity in our lives, like online, offline, everywhere, right? Like it's something that I've noticed a lot. And I think people are so emotionally unregulated because they're not in touch with their feelings. They're not dealing with what they're feeling. They're just pretending that everything's okay by just constantly distracting themselves and bombarding their brains with, like, you know, constant distractions so that it doesn't get a moment to breathe and think. And I think we should all talk about this more, and I think we should all really make the conscious choice to not be like that. And I know that's easier said than done, right? It's like, oh, okay, I'm not gonna do it. It doesn't work like that, right? But I believe that it's very important to be to know yourself and to introspect a lot so that you learn and grow as a person, right? And you better Right. yourself every time. So yeah, so please, in case next time you feel the urge to pick up your phone when you're feeling an uncomfortable thought or an uncomfortable feeling, maybe just take a moment and just sit with it. It doesn't have to be like you have to figure it out immediately, right? It could just be like, let me take 5 minutes. I will just sit with this. And then if I'm really, really struggling, it's fine. I can take my phone. But let me start with 5 minutes. Okay. Right? And you can practice that. And then as you, you know, practice more and more, I believe it will become easier, which is something that at least has worked for me and which I have done. ஆனா இப்பதான் எனக்கு ஞாபகம் வருது, நம்ம அடல்ட்டிங்ல இருந்து மாறி போய் டூம் ஸ்க்ரோலிங் போயிட்டு இருக்கோம். I mean, isn't it a part of adulting at this point? Like, which adult is not doom scrolling? And if there is an adult like that, please teach me your ways. But yeah, what do you think about what I said? ஸோ இட்ஸ் ஆக்சுவலி த ஃபேக்ட். ஏன்னா நான் வந்து அதை தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். பட் நீ சொன்ன மாதிரி நான் நிறைய வாட்டி நீ சொல்கிற அந்த ரெமெடியும் நான் ட்ரை பண்ணியிருந்திருக்கேன். அதுவுமே எனக்கு ஒர்க் ஆகிருக்கு. பட் அது எல்லாம் எப்படி இருக்கும்னா, நான் என்னையவே ஃபோர்ஸ் பண்ணி ஐ வில் ஃபாலோ தட். லைக் நாட் டேக்கிங் மை ஃபோன், ரெடியூசிங் மை ஸ்க்ரீன் டைம், இது எல்லாமே நான் ஃபோர்ஸ் பண்ணி நான் பண்ணியிருக்கேன். அது வந்து என்ன ஆகும்னா, ஒரு ஃபேஸ் வரைக்கும் என்னால் ஃபாலோ பண்ண முடியும். ஸோ லெட்ஸே இன்னைக்கு நான் வந்து ஒரு மோட்டிவேட்டடாக இருக்கேன், ஐ வில் ஸ்டார்ட் வித் தட். என்னால் ஒரு மேபி மந்த்ஸ் ஐ கேன் டேக் இட் ஃபார்வர்ட். பட் ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட்ல ஏதாவது ஒரு மென்டல் பிரேக் டவுன், ஏதாவது ஒரு டிப்ரெஷன் அந்த மாதிரி ஆச்சுன்னு வச்சுக்கேன், இந்த மோட்டிவேஷன், இந்த என்ன சொல்றது, இந்த ப்ராக்டிஸ் எல்லாமே மறந்துடும். ஐ ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் தி ஜீரோ அண்ட் அகெயின் அந்த மோட்டிவேஷன் வர்றதுக்கு அடுத்து ஒரு செக்மெண்ட் ஆகும். So I mean, I think it's okay if some days when you're going through something you are not able to be
in better control of your brain and you want to like doom scroll to distract, I think it's okay. But some days when you feel that, but I think it's very important to also get back as quickly as you can. I know a lot of us have Exactly. that feeling of like all or nothing, like, today I messed it up, then oh, I'm never going to do it, I'm never going to get better, I'm always going to mess it up. And then a lot of us tend to go into that mindset and then we never try, we stop trying because we're like, I'm anyway going to fail, right? But I believe that that is the wrong mindset to have. Like, I feel like instead of focusing on the activity or the action, I believe you have to focus on trying. If you tried today, well and good, you just tried. If you tried for 1 second, you've already won, you've done it. You know what I mean? It shouldn't be about like I did this thing. It should be about I try to do this thing. And if you put an earnest effort, I think that is the best you can do every single day. It does not matter if the action itself is successful or not. If you genuinely tried for 1 second, that's more than enough. That's it. If you Right. tried your best, that's it. That's good. That's fine. That's all you want. Yeah. Right? ஆக்சுவலி அந்த 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 நோட்டில் வந்து என்னென்னா ஒரு வாட்டி வென் ஐ வாஸ் லைக் இந்த ஏர்ஜ் ஆஃப் டூயிங் சம்திங் ஏதாவது ஒன்று பண்ணணுங்கிற ஒரு ஏர்ஜ் இருந்தப்போ ஐ வாஸ் வாட்சிங் அ மூவி ஆர் சம்திங். எனக்கு திடீர்னு சம்திங் ஏதோ ஒன்று ஹிட் ஆச்சு. திங்கிங் அபவுட் ஏதாவது ஒரு பாஸ்ட் ட்ராமா ஏதோ ஒரு விஷயம் வந்து எனக்கு ஏதோ அந்த அந்த படம் பார்த்து அந்த சீனில் டக்குன்னு ஏதோ ஒன்று ஹிட் ஆயிடுச்சு. அது ஹிட் ஆன உடனே அன்னைக்கு மட்டும் நான் பண்ண ஒரு நல்ல விஷயம் என்னன்னா டக்குன்னு எல்லாத்தையும் ஆஃப் பண்ணிட்டேன். ஓகேவா, படம் எல்லாத்தையும் ஆஃப் பண்ணிட்டு அன்னைக்கு நான் ஸ்டார்ட் பண்ண ப்ராக்டிஸ் வந்து கொஞ்ச நாள் நல்லா ஃபாலோ பண்ணேன். என்னன்னா ஒரு நோட் எடுத்து வச்சு உட்காந்து நான் பாட்டுக்கு என்னென்னலாம் தோணுதுன்னு எழுத ஆரம்பித்தேன். அது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் எனக்கு எப்படி இருந்துச்சுன்னா, ஸோ ஐ ஃபெல்ட் லைக் எனக்கு அப்போ வந்து இப்போ உனக்கு மைண்ட் ஃபுல்லாக கிளட்டர் ஆகிருக்கும்ல உன் தாட்ஸ் எல்லாம், எனக்கு அது லிஸ்ட் டவுன் பண்ணோடனே ஒரு 5 பாயிண்ட்ஸ் லிஸ்ட் டவுன் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்க, என் பிரச்சனை இந்த 5 பாயிண்ட் தான் அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ ஐ கேன் கோ லைக் ஒன் அட் அ டைம். அது வந்து I love journaling. Yeah, journaling is amazing. Life changing. Yes. Like it's a great way to know yourself. Yes. ஸோ வந்து +1 ஆமாம் thumbs up emoji. ஆமாம். பட் நான் வந்து இப்போ நான் அந்த முதல்ல யூஸ் பண்ண அந்த அது என்னது அந்த ஜேர்னல் நோட் வந்து இப்போ எனக்கு தீந்து போகிற மாதிரி இருக்குது. ஸோ அடுத்து வாங்குற வரைக்கும் நான் அப்படியே டூம் ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ See, wait 1 second. You can also journal on your phone. You have a notes app. அதுக்கும் எதுக்கு ஃபோன் எடுத்துக்கிட்டு நான் அதை ட்ரை அது ஆக்சுவலாக நான் அப்படி தான் It's better than doom பண்ணிட்டு scrolling. ஓகே ஃபைன். ஓகே கேஸ், நான் அது பண்ணுறேன். என்னன்னா நமக்கு வந்து நம்மளாம் அந்த கௌதம் மேனன் மாதிரி நமக்கு இந்த டைப் பண்ணுறதெல்லாம் செட் What, you have a feet fetish or what? டேய் Oh, you don't cancel me. Don't cancel me. பரவாயில்ல இருக்கட்டும், நல்ல மேட்டர் தான். ஜேர்னலிங் பண்ணும்போது கூட நான் ஷூ போட்டு தான் கைஸ் எழுதுவேன். ப்ரொஃபஷனல் ஜேர்னல் தான். கேமரால சார்ஜ் இருக்கா? இருக்கு 38 இருக்கு. ஃபைன். When we move out of like from our parents and everything, so how we are taking care of ourselves, இந்த மேட்டர்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி கொஞ்சம் பேசணும். ஸோ இது இந்த மேட்டர் இப்போ என்ன மேட்டர்னா ஃபினான்ஷியல் இண்டிபெண்டன்ஸ். My favorite topic. This is something like வெரி இம்பார்ட்டண்ட் அண்ட் ரொம்பவே நிறைய பேர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுற ஒரு விஷயம் ஆஃப்டர் பீயிங் அன் அடல்ட். ஸோ அதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறேன்? It is my favorite topic to talk about. It's my favorite topic to discuss with my friends and with strangers and my parents and literally everybody. Like, if somebody on the street wants to talk about it, talk to me. I will talk to you. So I think financial independence is very important, and it is even more important for women. So yeah, and I think that there are a lot of wrong ideas that are attached to financial independence. So for example, like, and I'm not talking about like what is the right way to be financially independent. I'm not talking about that. But I think there are a lot of things like, for example, you have to do XYZ, only then you're considered financially successful. You have to have X amount of money, only then you are independent, only then you can be independent. Or you are some aspect of a person, right? Maybe they're a woman, maybe they're uneducated, like without formal education, I mean, right? And they'll be like, people like you, like, you cannot like, you will not be good at it. Like, there's this stereotype, right, that is attached to a lot of people who obviously do not deserve it, because financial independence is something that I believe that everybody can learn, and it's something that everybody should learn, right? So coming back to the topic of adulting from the perspective of adulting, right? I think it is a very, very, very important aspect of it, and I think that
now that we brought this up, I think, yeah, being I wouldn't say financially independent, but being financially aware is something that makes you an adult, Okay. at least a little bit. ஆடிங் டு தட் எனக்கு எனக்கு வந்து அதில் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு டேக் இருக்குது. இந்த சென்ஸ் அந்த ஒரு கன்ஃபியூஷன் தட் வி ஃபேஸ் ஆன் ஃபினான்ஷியல் திங்ஸ். ஸோ இப்போ லெட்ஸே நான் வந்து ஒரு 30,000 சம்பாதிக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க. அதில் வந்து ஹாவ் யூ ஃபெல் தட் லைக் அதை ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்லு அண்ட் அதை பற்றி பேசலாம். என்னன்னா இப்போ லெட்ஸே நான் வந்து ஒரு 30,000 ருபீஸ் சம்பாதிக்கிறேன் அப்படின்னா நான் இமீடியட்டாக காலேஜ் முடிச்சுட்டு ஒரு ஜாப்ல ஜாயின் பண்ண ஃப்ரெஷருக்கு அந்த 30,000 வாஸ் லைக் பிரிட்டி குட். ஒரு நல்ல லைக் இனஃபான ஒரு அமௌண்ட். அதில் என்னால் எவ்வளோ சேவ் பண்ண முடியுமோ பண்ணுறேன். பட் அந்த ஒரு ஃபோமோ நீ வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருப்பியா? ஓகே நம்ம இப்போ 30,000 இது பண்ணுறோம், அடுத்து பத்தாதான்னு சொல்லிட்டு லைக் வில் பி சேசிங் டுவர்ட்ஸ் அந்த அதோட எண்டு கோல் என்னன்னே தெரியாது. ஆனால் அந்த 30,000 இருக்கும்போது என்ன ஃபோமோ இருந்துச்சோ 1 lakh வாங்குறப்போ அதே ஃபோமோ இருக்கும். புரியுதா? ஈவன் தோ இஃப் யூ ஆர் சிங்கிள், if you're just taking care of yourself, maybe a slight difference in your lifestyle வேணா வந்திருக்கும், பட் ஸ்டில் you'll feel like இது பத்தாது அப்படிங்கிறது. லைக் அது வந்து இட் இன்க்ளூட்ஸ் ஆல் திஸ் பியர் ப்ரெஷர் இருக்கும், இந்த ஃபேமிலி விஷயங்கள் இருக்கும். இந்த கல்யாணத்துக்கு வந்து இந்த இவ்வளோ சம்பளம் வாங்கினா பொண்ணு கொடுக்க மாட்டானுங்க, அவ்வளோ சம்பளம் வாங்கணும்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஆல் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் பியர் ப்ரெஷர். இதை பற்றி நீ என்ன நினைக்கிற? I think it's a human thing, right? Where we are kind of designed to want more, to be more, and so to do better always. So even when you, let's say, we spoke about this yesterday, right? Like Usain Bolt is almost like running equals Usain Bolt. Like even when people joke about it, and if you run your face, like, oh, Usain Bolt you are, like that's how they joke about it, right? But are you really telling me that he doesn't feel like he can do better? Like, for sure he will think he can do better, right? No way is he like, okay, I've done, I'm the best, like I have nothing more to learn, I have nowhere, like, to go grow. So obviously it's not like that. Like, even being best in the world, he would still try to improve and to better himself, his life. So I think it's a very human thing. But I think specifically when it comes to finances, we have to be really cognizant of what is the cost of being financially successful or independent or whatever it is, right? So for me, from my perspective, I mean, to answer your question directly, kind of, but no, is what I would say. Like, I have felt like how I would put it is like instantly, like the first thought that I would have, for example, is like, oh, I wish I made more money, right? Like, I wish I did better for myself. I wish I won a lottery. Who doesn't think that? Right? You always want to better your situation in life, and that's very human, right? But then I think I've always been very cognizant of the fact that what that comes with. And so then when I think about it like that, then I'm like, okay, you know what? I'm happy with what I have. Like, I am extremely privileged, extremely lucky, where I'm able to like sustain myself. I'm able to be very independent. I'm able to take care of my cat. I'm able to spend on things that I like. I'm able to go on trips. I have food. I have a roof over my head. I have everything that I will ever need, and a lot of things that I will want as well. So I think like being very grateful for those things and being very cognizant of that fact has helped me like not feel that FOMO. But I get what you're saying. Like, it is a very human thing. Think about what is the actual price you're paying to make that money. Okay. You can, you know what I mean? correct. புரியுது. Yeah. So yeah, I'll also agree with that. ஏன்னா எனக்கு அது நான் எப்படி பார்க்க ஆரம்பிச்சேன் ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேலே அப்படின்னா, ஸோ லக்கிலி ஐ ஹேட் அன் ஐடியா ஆஃப் இன்வெஸ்டிங் ஃப்ரம் ரொம்ப ஏர்லி ஆன் மை கரியர்லேயே வந்து ஐ காட் டு ஹாவ் தட் ஐடியா. ஸோ அப்போவே நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா, ஸோ பர்சன்டேஜாக பிரித்து வச்சிருப்பேன். இத்தனை பர்சன்டேஜ் வந்து என்னோட மந்த்லி எக்ஸ்பென்சஸ்க்கு, இத்தனை பர்சன்டேஜ் வந்து என்னோட ட்ரிப்ஸ் அண்ட் டிசையர்ஸ்க்கு, அண்ட் இத்தனை பர்சன்டேஜ் இட் ஷுட் பி லைக் கோயிங் ஃபார் த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ். இந்த மாதிரிலாம் யோசிச்சு வச்சிருப்பேன். ஸோ அது அப்பப்போ எங்கே இடையில அந்த டிசிப்ளின் போகும், அதெல்லாம் இருக்குது. பட் இந்த பியர் ப்ரெஷர் வந்து நான் எப்படி ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேலே நான் எப்படி பார்க்க ஆரம்பிச்சேன்னா, ஆப்வியஸ்லி நீ சொன்ன மாதிரி என்னால் நான் வேணுங்கிறதையெல்லாம் செஞ்சுட்டு ஒரு இது லைக் என்னால் ஒரு அமௌண்ட் ஆஃப் இதை இன்வெஸ்ட்டும் பண்ண முடிஞ்சு,
எனக்கு அதை என்னோட லைக் பீஸ்ஃபுல்லாக என்னால் லீட் பண்ண முடிஞ்சா அது ஒன்று. அண்ட் ஐ திங்க் இப்போ லெட்ஸே இப்போ நம்ம வந்து ஒரு இப்போ நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஒரு 30,000 சம்பளம் வாங்குற ஒரு ஆளாக இருக்கோம் அப்படின்னா, மேபி யூ கேன் ஹாவ் சம் கோல்ஸ் டு யுவர் செல்ஃப் டு அச்சீவ். லைக் எப்படி சொல்கிறது, இப்போ நான் ஒரு 30,000 சம்பளம் வாங்குறேன், ஆனால் இந்த ஒரு 2 வருஷத்துக்கு அப்புறம் என் சம்பளம் 50,000 இருக்கும். அப்படி செட் பண்ணிட்டோம்னா அட்லீஸ்ட் நமக்கு ஒரு கோல் இருக்கும் ஹசில் பண்றதுக்கு. அண்ட் அது முடிச்சுட்டு நம்ம இதுதான் டார்கெட்டுங்கிற ஒரு கிளாரிட்டி இருக்கிறதுனால ஐ திங்க் ஸோ தட் ஹெல்ப்ஸ்ன்னு நான் நினைக்கிறேன். Yeah, I kind of agree, right? Like, I think, but these are two different things, right? Having a goal is different to feeling FOMO, so you want to make more money. You know what I mean? So I think, like, if you're making 30K, you're telling that I want to grow in my career, I want to do better, and then I want to, hopefully make more money. I think that's a very healthy, good outlook to have. I mean, as far as you're not going over it in a toxic way, right? I think that's a great goal to have. But if you ever feel like I'm making 30, I'm not able to buy the latest iPhone that my friends have, or you're like, I'm not able to go on trips, I'm not able to buy handbags, I'm not able to buy clothes that my peers have. And when it comes from that need of, okay, I need to make more money so I can afford these things, I think that's where it gets a little icky. Like, I don't think that's the right mindset to have. ஓகே, நான் கனெக்ட் பண்ணது எப்படின்னா, ஸோ நான் அந்த ஃபோமோன்னு சொன்னதும் நான் வேற ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ்லையும் நான் சொல்ல வரேன். எப்படின்னா, ஸோ அட் திஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் ஏஜ், லெட்ஸே ஃபார் 22-23 வந்து நம்மக்கிட்ட இவ்வளோ இந்த சேலரி நம்ம வாங்குறோம், பட் திஸ் இஸ் நாட் எனஃப். நம்ம லைக் வி நீட் டு லைக் க்ரோ அப் இல்லை. ஸோ சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இப்போ ஜாயின் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, நாங்கள்லாம் ஐடி கைஸ், ஸோ அதனால அந்த கம்பெனி இந்த மாதிரி தான் பேசுவோம், சரிங்களா? ஸோ வந்து இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கம்பெனியில் ஜாயின் பண்ணுறோம், ஒரு 4 வருஷம் இருக்காங்க, அந்த கம்பெனியில் நல்லா கம்ஃபர்டபுளாக இருப்பாங்க. பட் அவங்களுக்கு ஒரு பியர் ப்ரெஷர் இருக்கும். என்னென்னா, அந்த 4 வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கவன் நம்மளை விட பெட்டராக சேலரி வாங்குறான், பெட்டரான ஒரு கம்பெனியில் இருக்கான் அப்படிங்கிற மாதிரியான பியர் ப்ரெஷர் இருக்கும். அண்ட் நான் பண்ணுறது வந்து எனக்கு இது போதுமா போதாதாங்கிற ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட்டே இல்லாமல் போயிட்டு இருக்கும்ல. ஸோ நான் அந்த ஃபோமோ தான் அட்ரஸ் பண்ணுறேன். அதுக்கு தான் நான் இந்த இது சொல்கிறேன். ஸோ லைக் இஃப் யூ ஹாவ் அ கோல், யூ வில் பி ரிலீவ்ட். ஸோ அட்லீஸ்ட் அந்த 2 வருஷம் உனக்கு அந்த ஃபோமோ இருக்காது, நீ அதை பற்றி பெருசாக யோசிக்க மாட்டேன். ஸோ மேபி அப்படி படிப்படியாக முன்னேறலாம்ல. What do you think about it? No, I still think it's wrong to like have that FOMO. Like, I mean, I think both of these kind of come from similar places, but I think it's still wrong to have that, because I'm a big believer in like comparing yourself with only yourself from the past. Because obviously the people who are, anybody who's not you has had a very different journey from you. Even if you were siblings or you were twins or whatever, I'm sure you had like pretty different lives. So I don't really believe in that comparison in the first place. And so having that FOMO also, I believe, is like very unhealthy, right? Just because somebody else has done it doesn't mean you should do it. Maybe you have the potential, maybe you don't, all of that is secondary. But just because somebody else has it doesn't mean you should chase it. Like, you should figure out if that's right for you, if that's right for your life, and then I think it makes sense to chase a goal that is not attached to any of these feelings of comparison, because otherwise you kind of get lost in the way of like, what is the what is it that you actually want. Because if you think about it, right, there will always be somebody who has a better job than you, there'll always be somebody who's richer than you, maybe except if you're like the top 2 billionaires or whatever. But like, there will always be somebody who's richer than you, who's doing better than you, who has a better life than you, who has a better job than you, better relationships than you, better friends. It never ends, right? So until you find the capacity to be happy within yourself, you will never be happy. You will never ever be happy, because you will always constantly have that sense of FOMO, which is just you making it up in your head, like of just comparing yourself with people. ஃபைண்டிங் பீஸ் வித் வாட் யூ ஹேவ் கைஸ். எல்லாம் இப்போ யோசிச்சு பார்த்தா எல்லா கேள்விக்கும் அதான் பதில் இல்லை. அதாவது டிப்ரெஸ்ஸாக இருக்கியா, ஃபைன், இன்னர் பீஸ். ஃபைனான்ஸ் பற்றி ஃபோமோவாக இருக்கா, இன்னர் பீஸ். ரிலேஷன்ஷிப் இல்லையா, இன்னர் பீஸ். I mean, I think that is the essence of life, right? Like, what else does life mean? Like, I mean, obviously, I don't believe that life is about getting into IIT. I mean, I'm speaking in Indian context, right? Like, getting into IIT, getting a great paying job, and then you buy a house, and then you get married, and then you have kids. And I don't believe in that. I don't believe that's life, right? I believe that life life is an experience, and it's all about experiencing
all of the things that come with it, the good and the bad, right? And I think the best way to make that experience enjoyable to yourself is to have inner peace. But in the sense that more than inner peace, I think the right way to say it would be like to know yourself better, to like to go on the journey to uncover who you really are and what you really like. And I really think that is the purpose of life, like not just for me, like for everybody's life. I think that's the point of it, because when you think about it, it is all just random, right? Like the world that the way that the world was created, um you know and then like everything, the way that life formed and the way that you were born, like the chances when you think about the probability of all of it happening is like really 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 small, right? But when you have the opportunity, you have the privilege of getting, being a human being, and you get to experience life, I think that's the biggest gift that we've all gotten, right? Correct. And I think a lot of times we get lost in the rat race because, we're all, I mean, also we live in a capitalistic world, and there is more worth given to money than human life. Don't cancel me, part two. Right? But like I think we all இதுக்கெல்லாம் கேன்சல் பண்ண chase. மாட்டானுங்க, எல்லாரும் புலம்புறதுதான். Yeah, so like, we live in a world like that, a society like that, and I think so we get caught up in chasing the wrong thing sometimes. But I feel like the real essence of life is like to obviously experience it, right? Like just sit back and watch the show unfold. Popcorn time. Yeah, so I feel like, yeah, obviously the only way you can actually enjoy the journey is when you are experiencing it with, your full like with an open mind, with an open heart, and you're just, going through it, like feeling it, enjoying it. Or maybe sometimes you're sad, maybe sometimes you're happy, but I think that's the point of it, right? What I don't believe in the idea that you're just supposed to run around something, chase something, some number, some accomplishments. I don't believe in any of that. I think so. Answer, like we discussed earlier, answer to all your problems is just இன்னர் பீஸ். inner peace. அதான் இப்போ நீ சொல்றப்ப ஞாபகம் வருது, இந்த ஸ்கூல்ல எல்லாம் பார்த்தோன்னா சில பேர்லாம் இருப்பானுங்க, படிச்சுட்டு மட்டுமே இருப்பானுங்க. அவங்க அவங்க Yeah. அவங்களெல்லாம் பார்த்தா எனக்கு அப்போ கூட எதுவும் தோணல. ஆனால் பாஸ் அவுட் ஆகி வர்றப்போ உனக்கு என்னடா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும்? நீ வந்து யாருக்கிட்டையாவது போய் என் ஸ்கூல்ல இதெல்லாம் நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணேன்னு சொல்றதுக்கு உனக்கு என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு நான் யோசிப்பேன். Yeah. இப்போ நம்மன்னு சொல்ல கெத்து காட்ட விரும்பல கைஸ், பட் இருந்தாலும் சொல்றேன். நம்ம இப்போ எனக்கு என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு அப்படின்னா, நம்ம அந்த அந்த பீரியட்ல அப்படி சொல்லி அடி வாங்கணும்ல, இந்த பீரியட்ல இங்க போய் இங்க வெளியில போனோம்ல, திருட்டுத்தனமா இது பண்ணோம்ல, அது பண்ணோம்ல, விச் இஸ் நாட் ரைட். அது வந்து இது வந்து என்கரேஜ்மெண்ட் கிடையாது. டேய் 12ஆம் கிளாஸ் பசங்களா அதெல்லாம் பண்ணாதீங்கடா. பட் லைக் த எக்ஸ்பீரியன்ஸ், லைக் அந்த அந்த ஃபன் இருந்தது தான் எனக்கு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்துச்சு. ஸ்கூல் ஆர் காலேஜ் வாட் எவர் இட் இஸ். ரொம்ப கோல் ஓரியன்டாகவும் போனால் சரியா இருக்காதுன்னு தோணுது. அதுவும் கரெக்ட் தான். Yeah. So, I mean, yeah, like obviously it's important to have goals and dreams and achievements, but all of that is secondary to your actual health, to your actual mental health, to your experience in life, right? Like if there is some goal that is the most important goal to you, but if it is not making you happy, if it is not making your experience of life enjoyable, I'm not sure it's worth it. And even, let's say that, achieving this goal will make you the happiest person. I think you should still rethink it if it's making you really miserable right now at this point. I would like to add up to that. அதாவது கோல் ஷுட் பி ஃபன் கைஸ். ஜாலியாக இருக்கணும். செட் பண்ணுற கோல் ஜாலியாக பண்ணணும். What if my goal is like to be an astronaut? Huh? What do you mean by when you say a goal should be fun? Fun Like, in what the do you mean? sense like what you enjoy to do. அதுலேயே நீக்கு இப்போ என்ன சொல்கிறது, நாட் எவ்ரி திங் ஐ வுட் சே. சில விஷயங்கள்லாம் சொல்கிறேனே, ஐ வுட் சே Yeah, some things, yeah. எக்ஸ்பீரியன்சிங் திங்ஸ் இருக்குல்ல, அதெல்லாம் வந்து லைக் யூ ஷுட் ஹாவ் அ மெயின், அதை ரொம்பவே ப்ரியாரிட்டைஸ் பண்ணணும்னு நான் நினைக்கிறேன். லைக் எக்ஸ்பீரியன்சிங் எமோஷன்ஸ் ரொம்ப முக்கியமாக. ஆக்சுவலாக எனக்கு ஒரு ஆசை இருந்தது தெரியுமா, சின்ன வயசுலலாம் என்னென்னா எல்லா விதமான எமோஷன்ஸையும் நான் வந்து ஃபீல் பண்ணணும்னு நான் நினச்சிருக்கேன். அது ஒரு வியர்டான ஒரு விஷயம். எனக்கு ரேண்டமாக ஒரு 10th 12th எல்லாம் படிக்கும்போது நான் யோசிச்சிருக்கேன், நான் சந்தோஷமாகவும் நான் இருந்திருக்கணும், சோகமாகவும் இருக்கணும், நல்லா சிரிச்சிருக்கணும், நல்லா அழுவணும். Even I have thought of like I should have faced betrayal as Yeah, sure, I'll betray you. Knife you give and then you stand in front of me, I'll come and stab.
பின்னால பாகுபலி மியூசிக் போடுங்க கைஸ். அந்த மாதிரிலாம் நான் நினைச்சிருக்கேன். ஸோ திஸ் இஸ் சம் லைக் வியர்டான ஒரு ஆசை கைஸ் எனக்கு. சரிங்களா? Yeah, I think should we end? We'll do a part 2 later. I think the camera's dying. இங்க Okay, so thank you everybody. And by everybody, I mean like the one person probably who's still listening. Thank you for listening. We hope you had fun. And we hope that we gave you something to think about. Maybe it made you really angry. Don't cancel me. Maybe it made you really angry, or maybe it made you think about things. But whatever it is, please let us know in the comments. ஆக்சுவலி ஐ ஹேட் அ லாட் ஆஃப் லிஸ்ட். அந்த ஒரு இந்த லிஸ்ட் படி போனால் பெட்டராக இருக்கும், இந்த டாபிக்ஸ் எல்லாம் பேசணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் யோசிச்சு வச்சிருந்தேன். பட் அஃப்கோர்ஸ் பாட்காஸ்ட் வந்து இந்த மாதிரி எனக்கு கான்வர்சேஷனாக ஜாலியாக இருக்கணும். ஸோ அது இந்த மாதிரி எங்கேயாவது போகும், எங்கெங்கேயோ போகும் அப்படிங்கிறதும் எனக்கு ஒரு ஐடியா இருந்துச்சு. ஸோ ஐ திங்க் லைக் திஸ் வாஸ் ஃபன். எனக்கு வந்து வைல்டாக எங்கே போகுதோ அப்படி லைக் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் மட்டும்தான் நம்ம கையில், மற்றெல்லாம் எங்கே போகுதோ அப்படி போகட்டும். ஸோ லைக் அந்த மாதிரி ஒரு ஐடியாவில் தான் ஐ ஜஸ்ட் வாண்டட் டு டாக். ஸோ யா, இட் வாஸ் அ குட் கான்வர்சேஷன். அண்ட் மோரோவர் இந்த கான்வர்சேஷனாக நேற்று இதை விட நாங்கள் சூப்பராக நிறைய பேசிகிட்டு இருந்தோம் கைஸ். அதெல்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ணியிருந்தால் சூப்பராக இருந்திருக்கும். ஆனால் நிறைய கேன்சலேஷன்ஸ் வந்திருக்கும், அது ஒன்று. மேபி இந்த மாதிரி எந்தாவது இன்னொரு டைம் கிடச்சிது அப்படின்னா நான் அந்த மீதி வச்சிருந்த கொஷின்ஸ் எல்லாம் வந்து அப்படியே பார்ட் 2 நான் பண்ணுறேன். So this is if this video gets up to 10,000 likes. 4 லட்சம் வியூஸ் போறவனுக்கு கூட 10k லைக்ஸ் எல்லாம் வராது தெரியுமா? அதனால தான் இவ்வளவு கான்ஃபிடென்ட்டா சொல்றேன். If this video gets 10,000 likes, we will share our more cancelable opinions. மொத வீடியோல இவ்வளவு திமிரா? No, இல்ல அது வராதுன்னு தெரியற நம்பிக்கையில தான் நான் சொல்றேன். ஓகே, வந்துச்சுன்னா ஓகே, கேன்சல் ஆகிறதுக்கு நாங்கள் ரெடி தான். Not me, speak for yourself. But yeah, so let us know what you think. Yeah, so it was fun. And உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா இந்த டயலாக் பேசுறதுக்கு இது பண்ற மாதிரி இருக்கு. லைக், ஷேர், சப்ஸ்கிரைப், அது ஒன்று இருக்கு. அண்ட் ஆல்சோ லைக் டூ அது என்னடா அது ஃபீட்பேக், நீங்க கமெண்ட்ஸ்ல வந்து உங்களோட ஃபீட்பேக்ஸ் என்ன ஏதுங்கிறத சொல்லுங்க. But only if it's good feedback. தப்பா இருந்தா டெலீட் பண்ணிடுறேன், அவ்வளவுதான். Blocked. ஹெசிடேட்டே பண்ண மாட்டேன் நானே. Blocked, immediate block. So yes, so it was so nice to have you as my first mysterious guest. Mysterious guest. பேர் வந்திருக்கும். Beep. So yeah, so actually நான் வந்து எவ்வளவு கொடுத்து வச்சேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, என்னோட முதல் பாட்காஸ்ட்லயே எனக்கு கெஸ்ட் எல்லாம் வந்து பேசுற அளவுக்கு நான் He's very popular podcaster in our ஊரு. So ஆமா guys, ஊரு ஐயோ ஒரு பேர் சொன்னாலும் கண்டுபிடிச்சிருவானுங்க. ஒரு லைன் ஃபுல்லா people are waiting outside the door to என் கூட அடுத்து பேசுறக்கா. ஓ சூப்பர். அந்த மாதிரி இந்த மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்க. பட் ஃபைன், அந்த அந்த ஹைட்ஸ் எல்லாம் போனா எனக்கு சந்தோஷம் தான். Yes, you will. ஆனா மேட்டர் என்ன, என் ஊர்ல இருக்கவனும் பார்க்க கூடாது, புரியுதா? பார்த்தா கண்டுபிடிச்சிருவானுங்க வந்துட்டு இப்படிலாம் பேசிருக்கியா அப்படின்னு. நீ பார்ட் 2க்கு என்னென்ன டாபிக் எல்லாம் வச்சிருக்கேன்ற பேரண்டிங், மேரேஜ், ரிலேஷன்ஷிப். Okay, next episode if I'm coming, I'll come with a mask so that I don't get identified, because I have some really controversial opinions. I think you know my controversial opinions. Yeah, I know. So அடுத்த வாட்டி நீங்க வரும்போது மாஸ்க் போட்டு நீங்க ஒரு சூடோ நேமோட கூட வாங்க, நம்ம நல்லா அட்ரஸ் பண்றதுக்கு வசதியா இருக்குல. இல்ல, episode 1 they will find out it's me, but okay fine, I will do voice modulation. தெரிஞ்சவன் எவனும் பேரை கமெண்ட் பண்ணி தொலைச்சறாதீங்கடா ப்ளீஸ். ரெடி? ஐயோ, thanks for watching and bye bye. அவ்வளவுதான், வேற ஒண்ணும் இல்ல. நல்லா இருங்க. This is my Miss Universe way. Bye bye. பாத்தீங்களா, கட்சியில நிக்க போறேன் guys.